We are already in section 2, grammar. Today's tutorial has 3 very important grammar points. We will see the verb to be in the negative form, the verb to be in the interrogative form, and finally, question words. Vamos ahora con la segunda parte de gramática, que constará de 3 secciones. El verbo ser, estar o verbo to be en la forma negativa, el verbo ser, estar en la forma interrogativa y el verbo ser, estar en la forma interrogativa negativa. Let's look at our section 1, the verb to be in the negative form. If I say I'm happy, affirmative, and negative, I'm not sad. So, to create the negative, I add not after the verb to be. El verbo to be, ser o estar, en la forma negativa se construye con un not después del verbo o n apóstrofe t al final del verbo. Miremos algunos ejemplos. Example. Jack is Spanish. Negative form, Jack is not Spanish. There is also the contracted form. Jack isn't Spanish. Now let's do a game. I would like you to guess the translation to English, then I will give you the answer. Vamos a hacer ahora un ejercicio de traducción, ¿vale? Yo diré la frase en español y usted tendrá que pensar en la traducción al inglés. Más tarde, Julia dará la respuesta correcta, ¿vale? Atentos a las frases. Él no es americano. He is not American. Ella no es canadiense. She is not Canadian. No son estudiantes. They are not students. No somos profesores. We are not teachers. No soy inglés. I am not English. No sois franceses. You are not French. We are in section 2. Let's look at the question form, the interrogative form. Now, if I say, are you Spanish? That is the interrogative form. Let's see. In order to have the affirmative form, the example we have here is I am Spanish, subject verb I am. Then to transform it into a question, I use verb and subject. Are you Spanish? Are you Spanish? Vamos ahora con el verbo to be, ser o estar, en la forma interrogativa. En afirmativo, como vemos, el orden de la frase es sujeto más verbo. En la forma interrogativa se cambian, ¿vale? Con lo que primero irá el verbo y luego irá el sujeto, ¿vale? Now, transform these sentences into questions. I'll give you the sentence, you think of the question form, and then I give you the answer. Vamos ahora a practicar la interrogación. Primero haremos preguntas con algunas frases que os voy a dar. Luego vamos a decir la frase y usted tendrá que pensar en cómo sería la pregunta, ¿vale? Luego la escuchará tal cual es en inglés. Voy a dar los ejemplos en español. Yo soy español. ¿Eres tú español? Francia es un país. ¿Es Francia un país? Ahora lo haremos pero en inglés. Okay. If I say, I am Spanish, think of the question. Are you Spanish? Another sentence. France is a country. Think of the question. Is France a country?
Another example. He is a man. Question. Is he a man? Another example. She is a student. Question. Is she a student? Two more examples. Paris is a city. Question. Is Paris a city? Finally, we are English. Question. Are we English? We are in section 3, question words. What, who, where, those are question words. Let's see a longer list. We use these questions to ask for information. Listen. Who, what, where, why, when, how. Listen to the question words once more. Who, what, where, why, when, how. Vamos ahora a ver algunas de las palabras más comunes y utilizadas para preguntar cualquier tipo de información, como por ejemplo, quién, qué, dónde, por qué, cuándo, cómo. For example, who are you? What do you do? Where is he? Why are you happy? When do you wake up? How are you? Vamos ahora con algunos ejemplos de frases. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Dónde está él o ella? ¿Por qué estás feliz? ¿Cuándo te despiertas? ¿Cómo estás?